गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. लास्ट लेक्चर्स मध्ये आपण डिफरन्शिएशन हा चॅप्टर स्टार्ट केलेला, त्या करस्पॉन्डिंग कंपोजिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनव्हर्स फंक्शन, दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, अँड आज आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन स्टडी करणार आहोत. ओके, त्याच्यामध्ये मला नाही वाटत कोणाला काही डाऊट्स असतील म्हणून. त्याच्या करस्पॉन्डिंग आपण बेसिक कन्सेप्ट पाहिलेले, जे की डिफरन्शिएशन चॅप्टर स्टडी करताना आपल्याला बेसिक फॉर्म्युले लागतात. ते फॉर्म्युले आपण पाहिलेले लास्ट लेक्चरला. ते हर एक लेक्चरला मी ते फॉर्म्युले लिहून देत असते तुम्हाला. आता ह्या चॅप्टरला म्हणजे आजचा हा शेवटचा लेक्चर असेल या चॅप्टरचा, तोपर्यंत तुमचे सगळे फॉर्म्युले पाठ झाले पाहिजे होते. आय डोंट नो पाठ झालेत की नाही झाले. आय होप दॅट की तुमच्या सगळ्यांचे फॉर्म्युले पाठ झाले असतील. बेसिक फॉर्म्युले मी पुन्हा रिवाइज करते पहा. डेरिव्हेटिव्ह फंक्शन्स माहिती तुम्हाला, कॉन्स्टंट फंक्शन. ओके, फंक्शन इज वाय आणि वाय ची डेरिव्हेटिव्ह काय असते, वाय डॅश और एफ ऑफ एक्स अँड एफ डॅश ऑफ एक्स असते, राईट. सो फंक्शन वाय अँड वाय डॅश. ओके, लेट वाय अँड इट्स डेरिव्हेटिव्ह वाय डॅश. नाउ फर्स्ट फंक्शन इज कॉन्स्टंट फंक्शन. कॉन्स्टंट इज के. के ची डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे, 0. के फॉर कॉन्स्टंट. ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन असेल एक्स. एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह असेल 1. एक्स स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह 2x. सिमिलरली एक्स रेंज टू एन ची डेरिव्हेटिव्ह असेल n. हा पॉवर गुणला n पुढे येईल आणि पॉवर 1 ने कमी होईल. एक्स रेंज टू n मायनस 1. लॉग एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन एक्स. लॉग ऑफ समथिंग इज 1 अपॉन समथिंग. 1 अपॉन एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर. रूट एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 2 रूट एक्स. log e ची e raised to x ची डेरिव्हेटिव्ह e raised to x and a raised to x ची डेरिव्हेटिव्ह. दिस इज एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. हे दोन्ही एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आहे. a raised to x ची डेरिव्हेटिव्ह a raised to x into log a. ओके, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. फंक्शन इज फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, जेणेकरून तिथे तुम्हाला चेन रूल यूज करावा लागतो. फंक्शन या टाइपचे असेल e raised to 2x plus 3. e raised to x जर असेल तर तुम्हाला डायरेक्ट e raised to x ची डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करता येईल बाय युजिंग फॉर्म्युला e raised to x ची डेरिव्हेटिव्ह e raised to x. बट दिस इज कंपोजिट फंक्शन e raised to 2x plus 3. या टाइपच्या फंक्शन मध्ये तुम्हाला चेन रूल किंवा चेन रूल यूज करावं लागेल. दिस इज कंपोजिट फंक्शन e raised to 2x plus 3. या टाइपचे प्रॉब्लेम्स कसे सॉल्व्ह केलेले, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह कोणाची घेणार, बाहेरचे फंक्शन. बाहेर जे फंक्शन असेल त्या फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह घेणार. देन आतमध्ये जे फंक्शन असेल त्या फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्हने मल्टिप्लाय करणार. आय थिंक सगळ्यांना हे कंपोजिट फंक्शन समजलं असेल. त्याचे डेरिव्हेटिव्ह e raised to 2x plus 3 into 2x plus 3 चे डेरिव्हेटिव्ह काय असेल, 3 इज कॉन्स्टंट, सो याचे डेरिव्हेटिव्ह येईल 0. 2x चे डेरिव्हेटिव्ह येईल 2. दिस इज फायनल डेरिव्हेटिव्ह, राईट. हे कंपोजिट फंक्शन झालं. नेक्स्ट कन्सेप्ट वाढली होती इनव्हर्स फंक्शन. इनव्हर्स फंक्शन मध्ये आपण इनव्हर्सचे डेफिनेशन फाइंड आउट करतो, डेफिनेशन यूज करतो. आपल्याला फाइंड आउट करायचे असतं dx अपॉन dy फाइंड आउट करायचं असतं. फंक्शन y च्या फॉर्म मध्ये दिलं असतं. y इज अ फंक्शन ऑफ x या फॉर्म मध्ये असतं, राईट. देन याला डिफरन्शिएट केलं की तुम्हाला dy बाय dx मिळेल आणि या dy बाय dx वरनं इनव्हर्स फंक्शनचे डेफिनेशन यूज करणार. दॅट इज dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ dy by dx. तर dy by dx इज नॉट इक्वल्स टू 0. इनव्हर्स फंक्शनचे प्रॉब्लेम या पद्धतीने सॉल्व्ह केले होते. नाव त्याच्यानंतरची कन्सेप्ट पाहिली होती डिफरन्शिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन मध्ये लॉगच्या प्रॉपर्टीज यूज केल्या होत्या, लाईक लॉग ऑफ a इंटू बी इज लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b. कधी लॉग यूज करायचं हेही तुम्हाला माहिती आहे. फंक्शन रेज टू फंक्शन और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आलं तर तिथे काय करणार आहे, लॉगरिथम यूज करणार आहे. सॉरी. त्याच्यानंतरची कन्सेप्ट पाहिली होती इम्प्लिसिट फंक्शन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. जसं की तिथे एखादं फंक्शन असेल ते एक्सप्रेस करता येत नाही की ते फंक्शन x आहे की y आहे. मिक्स फॉर्म मध्ये असेल, लाईक y³ प्लस 3y स्क्वेअर x प्लस x इंटू वाय. इधर हे फंक्शन x आहे की y आहे हे सांगता येत नाही. डेफिनेटली इट इज दिस फंक्शन इज नॉट ओनली x और नॉट ओनली y. दिस फंक्शन्स आर इम्प्लिसिट फंक्शन. या फंक्शनला एक्सप्रेस करता येत नाही की दिस फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ x or function of y. That type of function is called as implicit function. याच्या करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लेम्स कसे सॉल्व्ह करायचे हेही पाहिलेत. डायरेक्ट याला डिफरन्शिएट करतो.
डीवाय बाय डीएक्स टर्म वन साइड घेतो, रिमेनिंग टर्म वन साइड राईट आउट करतो, राईट. सो त्याच्यावरनं डीवाय बाय डीएक्स फाइंड आउट करता येईल. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज आपण पाहणार आहे न्यू कॉन्सेप्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन. सो फर्स्ट डेफिनेशन पहा आणि याच्या करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह करायचे ते पाहू. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन इफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी. एक्स कोणाचं फंक्शन आहे? टी चं. x is equals to f of t, that means x is a function of t. कोणाचं फंक्शन आहे? t. Also y is equals to g of t are differentiable function of parameter t. g पण कोणाचं फंक्शन आहे? t चं. y also function of t. हा t काय? पॅरामीटर आहे. Then y is a differentiable function of x. फाइंड आउट काय करायचं असतं? y dy by dx because y is a function of x. y हे डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे x चं. So we have to find derivative of y with respect to x by the formula dy by dt for dx upon dt, where dx upon dt ही डिनॉमिनेटरची टर्म अगेन काय नकोय? झिरो नकोय. झिरो जर आली तर ते फंक्शन काय होईल? डज नॉट एक्झिस्ट. ओके, where dx upon dt is not equals to 0. आता पॅरामीटर आहे टी हा काय यूज केलेला आहे तिथे? पॅरामीटर. ओके, एक्स हे फंक्शन असेल टीचं. सपोज एखादं एक्झाम्पल पहा रॅन्डमली. सपोज एक्स इज इक्वल्स टू, कसे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे ते पहा. सपोज एक्स इज इक्वल्स टू 2t². एक्स कोणाचं फंक्शन आहे? टीचं. Also y is equals to t raised to 4. Again y is a function of t². Then find dy by dx. Find dy by dx. Find out काय करायला लावलेलं आहे? dy by dx. So x is equals to 2t². x is a function of t. So differentiate x with respect to t. So x ला differentiate करा. So x चे डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? Differentiate with respect to t. त्या दोन्ही फंक्शनला t ने डिफरन्शिएट करा. So x चे डेरिव्हेटिव्ह with respect to t, with respect to जे फंक्शन येईल ते कुठे घेतो आपण? डिनॉमिनेटरला. So x चे डेरिव्हेटिव्ह with respect to 2 is t dx upon dt, which is equals to 2t². Just जशी डेरिव्हेटिव्ह x ची पाहतो आपण, just x is replaced by t. So 2t² चे डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? स्क्वेअर आहे. अगेन ही पॉवर कुठे येईल? समोर. That is 2 into x² ची डेरिव्हेटिव्ह 2x. Similarly t² ची डेरिव्हेटिव्ह 2t. So 2t, 2 to the 4, that is 4t. This is derivative of dx upon dt, right? Now again differentiate y with respect to t. So y चे डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? dy upon dt. Derivative of y with respect to t is dy upon dt. So t raised to 4 चे डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? Again x raised to n चा फॉर्म्युला n x raised to n minus 1. Just x is replaced by t. व्हेरिएबल रिप्लेस झालेले आहेत फक्त. ज्याला विथ रिस्पेक्ट टू जे काय फंक्शन असेल ते फंक्शन फक्त एक्सच्या जागी रिप्लेस करणार. सो y is equals to t raised to 4. अगेन x raised to n चा फॉर्म्युला n x raised to n minus 1. पॉवर पुढे येणार, दॅट इज 4 पुढे आला आणि पॉवर 1 ने कमी होणार, दॅट इज 4 minus 1, दॅट इज 4t raised to 3. This is dy by dt. But we have to find dy by dx. काय फाइंड आउट करायचं आहे? dy by dx. So by the definition of parametric function, dy by dx is equals to dy by dt. dy by dx is equals to dy by dt upon dx upon dt. Now what is dy by dt? dy by dt is 4t cube upon dx by dt is 4t. 4 get cancelled. 1t also get cancelled. So remaining is t². t². This is required derivative, that is dy by dx. आता समजलं असेल की पॅरामेट्रिक फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह कशी फाइंड आउट करायची. अगेन समजून घ्या डेफिनेशन. x हे कोणाचं फंक्शन असेल? t चं. Also y फंक्शन इज t. y हे कोणाचं फंक्शन असणार आहे? t. तुम्हाला विचारले काय? dy by dx. अशा वेळी काय करणार? हे जो काय x आहे, x हे ज्या फंक्शनचं फंक्शन असेल त्याने डिफरन्शिएट करायचं. That is x is a function of t. So x चं जे फंक्शन असेल त्या फंक्शनने डिफरन्शिएट करायचं. That is differentiate with respect to t. समोर जे काय व्हेरिएबल असेल त्या व्हेरिएबलने डिफरन्शिएट करायचं. अगेन y च्या समोर कोणतं व्हेरिएबल आहे? t. So differentiate again with respect to t. So dx by dt is
जशी x ची डेरिव्हेटिव्ह घेतो सिमिलरली जस्ट x इज रिप्लेस बाय व्हेरिएबल t. कोणताही व्हेरिएबल असेल t असेल u असेल v असेल त्या व्हेरिएबलने डिफरन्शिएट करायचं. So dx by dt is 4t. Now dy by dt is 4t cube, right? Now by definition of parametric function dy by dx is equals to dy by dt upon dx upon dt. वरती जे फंक्शन आहे वरती काय dy, so इथे काय घेणार dy by dt. डिनॉमिनेटरला x आहे, so dx by dt. जे काय डेरिव्हेटिव्ह आपण फाइंड आउट केलं ते पुट करा. ज्या टर्म कॅन्सल आउट होतात त्या कॅन्सल करा. कॅन्सल होत असेल तर करा, अदरवाइज ऍज इट इज ठेवलं तरी चालेल. दिस इज व्हेरी डिफरंट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन. आय थिंक डेफिनेशन तुम्हाला क्लिअर झाले असेल. त्याच्या करस्पॉन्डिंग काय प्रॉब्लेम्स एक्सरसाइज मधले ते पाहूया आता. एक्सरसाइज 3.5 च्या करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लेम्स आहेत पहा. एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 that is find 3.5 याच्या करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लेम्स आहेत पहा. फाइंड dy by dx if find dy by dx if x is equals to 80 square y is equals to 280. Now find out काय करायचंय dy by dx. We have to find only dy by dx. So differentiate with respect to x. Differentiate करा. Let first consider x function consider करा, then y function consider करा. दोन्ही फंक्शनला t ने differentiate करा. Because x is a function of t, also y is a function of t. दोन्ही कोणाचे फंक्शन आहेत t चे. So differentiate with respect to t. Therefore let x is equals to 80 square. So differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t. So derivative of x with respect to t dx upon dt. A is a constant. A काय constant. So as it is राहणार तिथे. Derivative कोणाची घेणार t square ची. t square ची derivative that is derivative of x square. x square ची derivative 2x. So t square ची derivative काय असेल 2t. Just x is replaced by t. So derivative of t square is 2t. So 2 ने multiply करा that is 2 into 80 dx upon dt is equals to 2 into 80. Right? Now consider y function y. Now y is equals to 280. Again y is a function of t. So differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t. So dy upon dt is equals to 2a into again 2a is constant. 2 is a constant and so a is constant. ते दोन्ही काय स्केलर आहे. t ला लागून आलेले काय स्केलर ते ऍज ठेवा. डेरिव्हेटिव्ह कोणाची राहील फक्त t ची. व्हेरिएबल जो असेल विथ रिस्पेक्ट टू जे फंक्शन असेल त्याच फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह राहणार. बाकी जे काय असेल ते काय असेल कॉन्स्टंट. ओके हा 2 आणि a काय कॉन्स्टंट ते ऍज इज राहील. t डेरिव्हेटिव्ह ऑफ t इज with respect to t 1. So dy by dt is equals to 2a. Right? But we have to find dy by dx. Therefore dy by dx is equals to dy by dx is equals to dy upon dt derivative of y with respect to t upon derivative of x with respect to t. Derivative of y with respect to t is 2a. Find out केलेली आहे. Therefore dy by dx is equals to 2a and derivative of x with respect to t is 2at. Now 2 get cancelled, also a gets cancelled, that is 2a get cancelled. So derivative of y with respect to x is 1 upon t. This is required derivative. Okay. Again तुम्हाला समजलं असेल x आणि y हे पॅरामीटर असतील. x t चे t या व्हेरिएबलच्या क्लासमध्ये पॅरामीटर. ओके x is a function of t, also y is a function of t. दोन्ही फंक्शनला t या व्हेरिएबलने डिफरन्शिएट करणार विथ रिस्पेक्ट टू t. दोघांना डिफरन्शिएट करा आणि पॅरामेट्रिक फंक्शनची डेफिनेशन यूज करा. Because we have to find dy by dx, not dy by dt and dx by dt. So dy by dt is equals to dy by dt upon dx by dt. And again put this value because
we have to find dy by dt and dx by dt. Put in this function. So dy by dx is equals to 2a upon 2at. 2a gets cancelled, so remaining is 1 upon t. Now second example by corresponding. X is equals to e raised to 3t. X is equals to x is equals to e raised to 3t and y is equals to e raised to 4t plus 5. E raised to 4t plus 5. Now again x be the function of t and y also function of t. Now we कसे composite function सारखे दिसते, composite function, okay. But x हे parametric function है and y also parametric function. So again काय करणार, x हे function consider करणार. So let first consider x, that is x is equals to e raised to 3t. Now differentiate with respect to t. याला differentiate करा with respect to t because x is a function of t. x कोणाचं function आहे, t चं. ज्याचं function असेल त्याने differentiate करणार. So derivative of x with respect to t is d by dx of e raised to d by dt of e raised to 3t. Now dx by dt is equals to derivative of e raised to x. E raised to x derivative काय असते, e raised to x. Derivative of e raised to x is e raised to x. Here e raised to x is replaced by e raised to 3t. So derivative अगोदर बाहेरच्या फंक्शनची घेणार, देन आपल्या फंक्शनची डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजे तिथे चेन रूल यूज करावा लागेल तुम्हाला. e raised to 3t ची डेरिव्हेटिव्ह e raised to 3t and then multiply derivative of 3t. 3t च्या डेरिव्हेटिव्हने काय करणार, मल्टिप्लाय, that is d by dt of 3t. Now 3 into t ची derivative, again 3 is a scalar, t is a variable. So t ची derivative with respect to t is 1. Derivative of t with respect to t is 1. So e raised to 3t into t ची derivative 1, so 3 as it is. Right? 3t ची derivative, 3x ची derivative काय असणार आहे, 3. So 3t ची derivative काय येईल, 3. Okay? So हा 3 पुढे multiply होईल, that is 3 e raised to 3t which is equals to 3 e raised to 3t. This is dx by dt. Dx by dt. Now find dy by dt. Now y is equals to y function, y is equals to e raised to 4t. Y is equals to e raised to 4t plus 5. Now differentiate, again y with the function of t. So differentiate y with respect to t. So differentiate with respect to t. Differentiate करा with respect to t. So derivative of y with respect to t is dy by dt which is equals to again e raised to 4t plus 5. Again here composite function आलं तर chain rule use करणार. That is e raised to x derivative e raised to x, that is e raised to 4t plus 5 and then multiply derivative of 4t plus 5 into d by dt of 4t plus 5. ओके, चेन रूल यूज केलंय बा. अगोदर बाहेरचं फंक्शन, बाहेर कोणतं फंक्शन आहे, ई फंक्शन. त्या ई फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स चे डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स अँड देन अगेन ह्या ई रेस टू 4t प्लस 5 चे डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू 4t प्लस 5 अँड देन त्या 4t प्लस 5 च्या डेरिव्हेटिव्हने पुन्हा मल्टिप्लाय करणार. ओके, सो ई रेस टू 4t प्लस 5 as it is, right, and 4t plus 5 is a constant, so constant ची डेरिव्हेटिव्ह always 0 राहते. So याची डेरिव्हेटिव्ह होईल 0. So डेरिव्हेटिव्ह कोणाची बाकी आहे, फक्त 4t ची. Again 4 is a scalar and t is a derivative of t is 1. X ची डेरिव्हेटिव्ह 1, just x is replaced by t. So derivative of t is 1, that is 4 into 1 is 4, that is 4 into e raised to 4t plus 5. This is required derivative. This is dy by dt. This is dy by dt. Now we have to find dy by dx. So derivative of y with respect to x is equals to dy by dt, derivative of y with respect to t upon derivative of x with respect to t.
But derivative of y with respect to t is 4 into e raised to 4t plus 5 upon derivative of x with respect to t 3 into e raised to 3t. Now 4 upon 3 हे कॉन्स्टंट आहे ते एका बाजूला घ्या. दॅट इज 4 upon 3 into आता e raised to 4t बेस सेम आहे. e raised to 4t plus 5 e raised to 3t. ओके, हा बेस सेम आहे दोघांचाही. सो e raised to 4t plus 5 डिनॉमिनेटरचा जर e न्यूमरेटरला घेतला तर त्याची पॉवर निगेटिव्ह होईल. सर्वांना माहित असेल हा रूल. 1 upon x स्क्वेअर जर असेल 1 upon x स्क्वेअर जर असेल, मला जर हा x स्क्वेअर न्यूमरेटरला घ्यायचा असेल तर x ची पॉवर काय होती मायनस. सगळ्यांना हा बेसिक रूल माहित असेल. जर डिनॉमिनेटरला एखाद्या फंक्शनचे स्क्वेअर असेल पॉवर असेल तर ते फंक्शन नॉमिनेटरला घेताना त्याची पॉवर निगेटिव्ह होत असते. ओके, सेम रूल इथे यूज करा. दॅट इज बेस सेम आहे. e raised to 4t plus 5 into e raised to 3t. हा e जर मला न्यूमरेटरला घ्यायचा असेल तर ती पॉवर काय होईल मायनस. दॅट इज इंटू e raised to minus 3t. नाव सगळ्यांना अजून एक बेसिक रूल माहित असेल. बेस सेम असेल तर न्यूमरेटरची काय होती ऍडिशन. लाईक एक्स स्क्वेअर इंटू एक्स रेस टू मायनस 4 जर असेल, दोघांचाही बेस कसा आहे सेम आहे. राईट, बेस सेम असेल तर न्यूमरेटरची काय होती मल्टिप्लिकेशन मध्ये. हे दोघांचं काय मल्टिप्लिकेशन. मल्टिप्लिकेशन मध्ये जर बेस सेम असेल तर पॉवरची काय होती ऍडिशन. म्हणजेच एक्स स्क्वेअर इंटू एक्स रेस टू मायनस 4 जर असेल तर या दोघांची ऍडिशन काय होईल एक्स रेस टू 2 minus 4 is x raised to minus 2. राईट, इथे पुन्हा बेस सेम आहे. सो बेस सेम जर असेल तर पॉवरची काय घेतो आपण ऍडिशन. दॅट इज 4 upon 3 as it is right into e raised to 4t minus 3t plus 5 कॉन्स्टंट as it is right. बेस एकदाच राईट डाऊन करून घेणार. या पॉवरची काय घेतली ऍडिशन. दॅट इज 4 upon 3 e raised to 4t minus 3t is t. 4 minus 3 is 1. That is t plus 5. This is required answer. dy by dx. So dy by dx is equals to 4 upon 3 e raised to t plus 5. This is required answer. Okay. Now another example bar. Next one. Again differentiate. Next example. Differentiate 5 raised to x. Differentiate 5 raised to x with respect to log x. With respect to log x. Differentiate 5 raised to x with respect to log x. आता काय डिफरन्शिएट करायचं पहा. इथे u v x y हे फंक्शन दिलेले नाही. ओके, आता डायरेक्ट दिलेले डिफरन्शिएट 5 raised to x with respect to x. अगोदर याला फंक्शन लेबलिंग करावं लागेल. सपोज दिस इज u फंक्शन, हे u घ्यावं लागेल. 5 raised to x हे u फंक्शन असेल अँड log x हे v फंक्शन घ्या. दॅट इज v इज इक्वल्स टू log x. आता फाइंड आउट काय करावं लागेल डिफरन्शिएट 5 raised to x. दॅट इज डिफरन्शिएट u विथ रिस्पेक्ट टू log x. log x कोणतं फंक्शन घेतलेलं आहे v. दॅट इज डिफरन्शिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v. विथ रिस्पेक्ट टू जे काय फंक्शन असेल ते कुठे घेतो डिनॉमिनेटरला. म्हणजे काय फाइंड आउट करायचं आहे du अपॉन dv. येते का लक्षामध्ये. हे लेबलिंग केलेले आहे का नाही, डायरेक्ट फंक्शन दिलेले आहे तुम्हाला. दिस इज एक्सपोनेन्शियल फंक्शन अँड दिस इज लॉगॅरिथमिक फंक्शन. ओके, त्या दोघांचं काय करायचे डिफरन्शिएशन घ्यायचे. विचारलंय काय डिफरन्शिएट 5 raised to x विथ रिस्पेक्ट टू log x. पहिल्यांदा काय केलं फंक्शन लेबलिंग केलं. सपोज दिस इज u फंक्शन अँड दिस इज v फंक्शन. यांना लेबलिंग केलं. नाव मग ह्याचं नोटेशन कसं होईल डिफरन्शिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v. राईट, म्हणजे काय फाइंड आउट करायचंय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v. बट u विथ द फंक्शन ऑफ x. u कोणाचं फंक्शन आहे x चं. v कोणाचं फंक्शन आहे अगेन x चं. म्हणजे हा प्रॉब्लेम कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे पॅरामेट्रिक फॉर्म.
सो फर्स्ट काय फाइंड आउट करावं लागेल, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज u इज अ फंक्शन ऑफ x. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u फर्स्ट काय फाइंड आउट करायचं, du अपॉन dx. Also v with the function of x, so again find dv by dx, and by definition of parametric function du upon dv is equals to du upon dx upon dv upon dx. Right? So आता कसं सॉल्व करायचं प्रॉब्लेम. Suppose u with the function, suppose u equals to, suppose u is equals to 5 raised to x and v is equals to log x. यांना लेबलिंग करा अगोदर. ओके, सो लिट u हे कोणाचं फंक्शन आहे, x. सो डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. x ने डिफरेंशिएट करा. सो 5 raised to x ची डेरिव्हेटिव्ह, u ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इज du upon dx. So du upon dx. Again 5 raised to x ची derivative, that is 5 is a constant, means a raised to x ची derivative, a raised to x log of a. A raised to x ची derivative, a raised to x into log of a, where a is a constant. इथे constant काय आहे 5. So त्याची derivative काय येईल, 5 raised to x into log of 5. 5 raised to x into log of 5. This is du upon dx. Now to find dv upon dx, so then now v is equals to log x. Again v with the function of x, v कोणाचं function आहे x. So differentiate v with respect to x. Differentiate v with respect to x. So derivative of v with respect to x is dv upon dx. Now log of something is 1 upon something. Log x ची derivative काय असते 1 upon x. So 1 upon x. This is dv upon dx. Okay, but we have to find the derivative of u with respect to v. That is, therefore derivative of u with respect to v is nothing but derivative of u with respect to x upon derivative of v with respect to x. But derivative of u with respect to x is 5 raised to x into log of x. 5 raised to x into log of x. Log of 5 upon derivative of v with respect to x is 1 upon x. And again we know that denominator चा denominator become numerator. Denominator चा denominator काय असतो numerator. So derivative of u with respect to x is equals to x into 5 raised to x into log of 5. This is a required derivative, that is derivative of u with respect to x. Denominator से denominator become numerator. Okay, so this is a required derivative, that is derivative of u with respect to v. Okay, now next one, if x is equals to, next example pa, if x is equals to if x is equals to t, if x is equals to t into log t, t into log t, and y is equals to t raised to t, then show that dy by dx minus y is equals to 0. Then show that dy by dx minus y is equals to 0. Now again x with the function of t. X is कोणाचं function आहे t, where t is a parameter. Y is the function of t. So this is parametric form of function. Parametric function चे प्रॉब्लेम्स आहे, राईट. अँड पॅरामेट्रिक फंक्शनचे प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह करायचे हे माहिती सगळ्यांना. आता पहिल्यांदा एक्स चे फंक्शन कन्सिडर करणार. सो लेट अगेन कन्सिडर फंक्शन ऑफ एक्स, दॅट इज एक्स इज इक्वल्स टू टी इंटू लॉग ऑफ टी. आता अगेन इथे दोन फंक्शनचं काय प्रोडक्ट,
This is algebraic function. This is logarithmic function. दोघांचा काय घेणार प्रोडक्ट. Differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t because x is a function of t. So again सगळ्यांना माहिती प्रोडक्ट टू y is equals to u into v जर असेल दोन फंक्शनचा जर प्रोडक्ट असेल तर u into v रूल काय असेल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y with respect to x u फंक्शन ऍज इट इज ठेवा डेरिव्हेटिव्ह v ची घेणार दॅट इज dv by dx मायनस नाव v फंक्शन ऍज इट इज ठेवा डेरिव्हेटिव्ह u ची घेणार दॅट इज du by dx. नाव अप्लाय करा हा रूल इथे दॅट इज derivative of x with respect to t is dx by dt. Now suppose this is u and this is v, so u as it is theva, that is t as it is theva, derivative log of t, d by dt of log of t minus. Now log t as it is theva आता, log t as it is here into d by dt of u, that is u is t, d by dt of t. Now t into log of t, log of something, we know that log of something is 1 upon something. So derivative of log x is 1 upon x. So t into log x derivative 1 upon t. Okay. Minus, sorry, plus, इसे plus sign है, sorry. Product rule plus log of t as it is ठेवा log t into derivative of t with respect to t is 1 into 1. Now t into 1 upon t gets cancelled. This t and this t becomes cancelled. So remaining is 1. So derivative of x with respect to t is 1 plus log of t into 1 is कोणत्याही संख्येला 1 ने मल्टिप्लाय केलं तरी आन्सर तोच नंबर राहील किंवा तेच फंक्शन राहील that is log of t. This is dx by dt. Now find dy by dt. Now y function consider करा. Now y is equals to t raised to t. Now here one function can be expressed as power of another function. हे फंक्शन कसं आहे एका फंक्शनच्या डोक्यात दुसरं फंक्शन आलं तर तिथे काय यूज करतो आपण लॉग. ह्या t ला पुढे आणल्याशिवाय ह्याचे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करता येईल का नाही. ह्याचे डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह येते का फाइंड आउट करता नाही येते. सो ह्याचे डेरिव्हेटिव्ह केव्हा येईल फाइंड आउट करता ज्यावेळेस हा t पुढे आला तर मल्टिप्लायच्या फॉर्म मध्ये असेल तर मग हा मल्टिप्लायच्या फॉर्म मध्ये केव्हा येईल जर तिथे लॉग अप्लाय केला तर मग ह्यासाठी काय करावं लागेल ह्या फंक्शन साठी दोन्ही बाजूचा लॉग घ्यावा लागेल दॅट इज अप्लाय लॉग ऑन बोथ साइड दॅट इज अप्लाय लॉग ऑन बोथ साइड दोन्ही बाजूचा लॉग घ्या दॅट इज लॉग y इज इक्वल्स टू log of t raised to t. Now this t becomes front of log that is ह्या लॉगच्या पुढे येईल that is t into log of t into log of y. Then differentiate with respect to t. आता याचे डेरिव्हेटिव्ह घेता येईल. Okay. Then differentiate with respect to t. So log of something again log of something is 1 upon something that is log of its derivative 1 upon y and again this y differentiate with respect to t. या y चे पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागेल with respect to t. So derivative of y with respect to t is dy by dt which is equals to t into log t. Again इथे प्रोडक्ट रूल यूज करावा लागेल that is y is equals to u into v जर असेल the derivative of y with respect to x is u into derivative of v with respect to x minus v as it is ठेवा derivative of u with respect to x. First function as it is ठेवा second function चे derivative plus second function as it is ठेवा first function ची derivative that is t into t as it is ठेवा log t ची derivative that is d by dt of log t plus log t as it is ठेवा d by dt of log t as it is d by dt of t. Okay. Now 1 upon y dy by dt is equals to t into log t. Again log of something is 1 upon something. Log x derivative 1 upon x that is t into 1 upon t plus log t as it is right derivative of t with respect to t 1
that is log of t into 1. Again tt gets cancelled, that is 1 plus log of t. Again this is 1 upon y, derivative of y with respect to t. Okay, this is y is divider. Okay, so जर RHS आला तो it becomes multiply. So derivative of y with respect to t is equals to y into 1 plus log of t. Now again reconstitute the value of y. Again y is t raised to t. So derivative of y किंवा as it is ठेवला तरी चालेल. शक्यतो as it is ठेवा y. Okay. So this is dy by dt. Okay. Now we have to find derivative of y with respect to x. Show that करायचं आहे. Minus y is equals to 0. Right. So derivative of y with respect to x is equals to derivative of y with respect to t upon derivative of x with respect to t. Okay, dy by dx is equals to derivative of y with respect to t upon derivative of x with respect to t by parametric function. Definition of parametric function: dy by dt is y into 1 plus log t, and derivative of x with respect to t is 1 plus log t. 1 plus log t. This is dy by dx. 1 plus log t, 1 plus log t gets cancelled. So remaining is only y. This is dy by dx is equals to y. Now तो जो y LHS ला घेतला, so this is dy by dx minus y. It becomes negative and RHS ला 0 right. Hence proof. This is required proof. Hence proof. dy by dx minus y is equals to 0. This is required proof. Okay. By using parametric function. Parametric function मध्ये कोणतेही फंक्शन येऊ शकतात. कंपोजिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन. आता इथे लॉगची प्रॉपर्टी यूज करावं लागली, राईट. मगाच्या प्रॉब्लेम्स मध्ये इथे प्रोडक्ट रूल यूज करावा लागला. मगाच्या प्रॉब्लेम मध्ये कंपोजिट फंक्शन यूज करावं लागलं. कोणतेही फंक्शन यूज करावं लागतं ते. फक्त लॉगरिथमचे सगळे फॉर्म्युले जर माहित असतील तर कोणतीही कन्सेप्ट तुम्हाला हार्ड जाणार नाही. Now another example पहा. Next one. Next example. If x is equals to a into 1 minus 1 upon t, y is equals to a into 1 plus 1 upon t, then show that dy by dx is equals to minus 1. Again he prove करायचे. Okay, prove that dy by dx is equals to minus 1. अगेन जर फंक्शन जर पाहिलं, x हे वेगळं फंक्शन आहे, y हे दुसरं फंक्शन आहे, आणि दोन्ही फंक्शन कोणाचे फंक्शन आहे, t चे. म्हणजेच हा प्रॉब्लेम कोणत्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करता येईल, पॅरामेट्रिक फॉर्म. सो अगेन कन्सिडर फंक्शन x. लेट x is equals to a into 1 minus 1 upon t. जर a ने मल्टिप्लाय केलं तर काय लिहिले, मल्टिप्लाय बाय a. So a minus a upon t. This is x. Now x is the function of t. So differentiate x with respect to t. Differentiate x with respect to t. So derivative of x with respect to t is becomes derivative of x with respect to t is dx upon dt. So a is a constant. So derivative of constant is 0 minus a हा constant आहे, but 1 upon t ची derivative minus 1 upon t square, because 1 upon x ची derivative काय असते, minus 1 upon x square. So 1 upon t ची derivative काय गेले, minus 1 upon t square. So हा a as it is ठेवा minus a. So 1 upon t ची derivative minus 1 upon t square, minus 1 upon a as it is ठेवा 1 upon t ची derivative minus 1 upon t square, minus minus becomes plus. So derivative is a upon t square. This is dx by dt. This is dx by dt. Now y is equals to,
Now y is equals to a into 1 plus 1 upon t. Again a ने multiply करा. Y is a function of again t. Y ने multiply करा. So a into 1 is a plus a upon t. Now again y is a function of t. So differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t. So derivative of y with respect to t is a is a constant. So constant derivative again 0 plus a is again constant. So scalar ला आलाय multiply ला 1 upon t चे derivative. A upon t can be written as a into 1 upon t. So हा a as it is ठेवा. Derivative कोणाची घेणार 1 upon t ची. So 1 upon t ची derivative again minus 1 upon t square. That is minus 1 upon t square. That is minus a upon t square. This is dy by dt. This is dy by dt. What to find dy by dx? काय फाइंड आउट करायचं आहे dy by dx. फाइंड आउट नाही ऍक्च्युअली प्रूव्ह करायचं आहे dy by dx इज इक्वल्स टू -1. हे आन्सर आलंच पाहिजे. ओके ज्यावेळेस हे प्रूव्ह दॅट शो दॅट हे प्रॉब्लेम्स येतात त्यावेळेस ते आन्सर आलंच पाहिजे आपलं. ओके सो dy by dx इज इक्वल्स टू dy by dt upon dx by dt by definition of parametric function. So dy by dt minus a upon t square and dx by dt a upon t square. A upon t square, a upon t square gets cancelled. So remaining is -1. This is required proof. That is dy by dx is equals to -1. Hence proof. Hence proof. Okay. Now parametric function आता चार प्रकारचे जे फंक्शन्स पाहिले. फर्स्ट वन composite function, then inverse function, logarithmic function, then implicit function and last one parametric function. हे पाचही फंक्शनचे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला कळले असतील. यामध्ये जर कोणाला काही डाऊट्स असतील तर ते क्लिअर करून घ्या कधी लेक्चर्सला. नाव नेक्स्ट पुढची कन्सेप्ट आहे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. Second order derivative. Second order derivative. Next and last concept of this topics. Second order derivative. Second आता तुम्हाला फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह माहित असेल. सपोज e raised to 3x हे जे फंक्शन असेल ते e raised to 3x चे डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला माहिती. याला एकदा डिफरन्शिएट करायचं सर्वांना माहिती. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो याला जर डिफरन्शिएट केलं एकदा डिफरन्शिएट केलं तर याची डेरिव्हेटिव्ह काय असेल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज e raised to 3x चे डेरिव्हेटिव्ह e raised to 3x आणि ह्या 3x च्या डेरिव्हेटिव्हने पुन्हा मल्टिप्लाय करणार. सो 3x चे डेरिव्हेटिव्ह काय असेल इंटू 3. सो दिस इज 3 इंटू e raised to 3x. दिस इज dy by dx. आता आपल्याला पाहिजे काय सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे याला पुन्हा डिफरन्शिएट करावं लागेल. सो याला अगेन डिफरन्शिएट केलं. अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू पुन्हा कशाने डिफरन्शिएट करणार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. याला जर डबल डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे याला म्हणतात डबल डेरिव्हेटिव्ह सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. पुन्हा याला डेरिव्हेटिव्ह डिफरन्शिएट केलं तर याची डेरिव्हेटिव्ह काय असणार सेकंड टाइम. इथे डेरिव्हेटिव्ह वन टाइम घेतो. सेकंड टाइम घेताना याला असं राईट डाऊन करणार डेरिव्हेटिव्ह ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वेअर. किती वेळा डेरिव्हेटिव्ह घेते सेकंड टाइम d2y बाय dx स्क्वेअर. जर याला थर्ड टाइम डेरिव्हेटिव्ह घेणार असेल तर d3y बाय dx क्यूब. जेवढ्या वेळा डेरिव्हेटिव्ह घेणार तेवढी पॉवर राईट डाऊन करत जायची. ओके सो सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घेताना याचं रिडिंग असं करणार d2y बाय dx स्क्वेअर. ओके म्हणजे सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. अगेन हा 3 स्केलर आलेला आहे तो ऍज इट इज ठेवणार. डेरिव्हेटिव्ह कोणाची घेणार जी फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आली त्याची डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा घेणार. सो हा 3 स्केलर आहे तो ऍज इट इज ठेवणार. पुन्हा e raised to 3x ची डेरिव्हेटिव्ह e raised to 3x ची डेरिव्हेटिव्ह e raised to 3x. अगेन या 3x ची डेरिव्हेटिव्ह काय असणार आहे इंटू 3. 3 3 जा 9 दॅट इज 9 e raised to 3x. हे असेल डबल डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. ओके सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह समजले असेल. ऑल्सो दुसरं एक्झाम्पल पहा. सपोज नेक्स्ट फंक्शन असेल एक्स स्क्वेअर ऑफ एक्स इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर असेल. याची फर्स्ट टाइम डेरिव्हेटिव्ह घेतली तर काय येईल त्याची डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स स्क्वेअरची डेरिव्हेटिव्ह असेल 2x. त्याची पुन्हा सेकंड टाइम जर डेरिव्हेटिव्ह घेणार असेल तर याला पुन्हा डिफरन्शिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स.
That is derivative of y with respect to x. Second time घेताना काय येईल फक्त d2y upon dx square. That is again हा टू स्केलर आहे तो as it is राहील. डेरिव्हेटिव्ह कोणाची राहील फक्त x and derivative of x is 1. So derivative of x is 1. So याची सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह is 2 राहील फक्त. नेक्स्ट फंक्शन सपोज लॉगॅरिथमिक फंक्शन असेल y is equals to log x जर असेल, सपोज y is equals to log x असेल तर याची डेरिव्हेटिव्ह काय असलेले y ची डिफरन्शिएट केला फर्स्ट टाइम जर डिफरन्शिएट केलं तर डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y इज dy by dx and derivative of log x is 1 upon x. Derivative of y log x is log of something is 1 upon something. Again differentiate with respect to x, पुन्हा differentiate करा with respect to x. So derivative of y with respect to x is d2y upon dx square which is equals to 1 upon x derivative is minus 1 upon x square. That is minus 1 upon x square. This is second order derivative. I think second order derivative easy आहे, ते तुम्हाला समजून जाईल याच्या करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लेम. हा चॅप्टर आज इथे कम्प्लीट झालेला आहे. याच्या करस्पॉन्डिंग जर काही तुम्हाला डाऊट्स असतील, मी तर एक्सरसाइज सगळ्या सॉल्व्ह करून दिलेलेच आहे. या दोन एक्सरसाइजचे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला मिळतील. जर काही कोणाला कन्सेप्ट नसेल समजली तर तुम्ही केव्हाही पर्सनली विचारू शकता. हा चॅप्टर म्हणजे 3 चॅप्टर तुमचे कम्प्लिटली झालेले, सक्सेसफुली कम्प्लीट झाले. फर्स्ट फाईल ऑफ द मॅट्रिक्स, देन लॉजिक अँड नाव डिफरन्शिएशन. तिन्ही चॅप्टर्स कम्प्लीट झालेत. याच्या करस्पॉन्डिंग जे काय एक्सरसाइज असेल त्या सॉल्व्ह करून घ्या. जर काही डिफिकल्टी आली तर पर्सनली मला विचारा. याच्या करस्पॉन्डिंग तुमची एखादी टेस्ट होईल. टेस्ट मी तुम्हाला अपडेट्स देत राहील तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती. जर कोणाला काही डाऊट्स आले तर डेफिनेटली विचारा. थँक्यू.